I have been seeing in salvation. Kuna kitu ambacho nimekuwa nikiona sana kwa wokovu. And I have been trying to meditate on it all the time. Na nimekuwa nikijiuliza maswali kulingana na hilo jambo. You find someone has been saved. Unapata kwamba mtu ameokoka. But this person does not depend on God. Na huyu mtu hajamtegemea Mungu. The person is depending on another person. Huyu mtu anategemea mtu mwingine pia. Now my question comes. Sasa swali langu linakuja. Who saved this person? Ni nani aliyemuokoa huyu mtu? You find that we are in salvation. Unapata kwamba tunakaa katika wokovu. But someone has been in salvation for many years. Na mtu amekaa katika wokovu kwa miaka mingi. But still depending on a servant. Na bado anamtegemea mtumishi fulani. And the big portion is depending on a servant. Na asilimia kubwa anategemea kwa huyu mtu. Now today I want us now to reason today. Na leo tunataka tukajiulize pamoja. From last Sunday, kuanzia Jumapili iliyopita up to now, hadi wa leo, it is now 7 days. Ni siku 7. If you are depending on a servant, kama unamtegemea mtumishi, it means inamaanisha the portion of your salvation, ya kwamba asilimia kubwa ya wokovu wako, it is not from God. Haijatoka kwa Mungu. I want to assure you today. Nataka kuhakikishia leo. Because from last Sunday, kwa sababu kuanzia Jumapili iliyopita up to today, hadi wa leo, it is the time that you have met the servant. Ni leo ndio umepatana na mtumishi. For example, even maybe you met the servant during the week. Kwa mfano hata pengine umekutana na mtumishi katikati ya wiki. But now let us compare the hours you are with the servant and the hours you are with yourself. Sasa hebu tujaribu kupima ule muda ambao umekuwa pamoja na mtumishi na wakati ambao umekuwa kibinafsi kwa peke yako. What are the long hours between you and the servant and you yourself? Je, katika ule muda ambao umekuwa na mtumishi na muda ambao umekaa ukiwa peke yako, ni wakati gani imekuwa marefu? You find that when you are alone, you have been spending more times. Unapata kwamba wakati uko peke yako umetumia muda mwingi sana. But now when it comes to salvation, lakini ikikuja kwa wokovu, now you want to take a lot of your time depending on the servant. Unataka kuchukua muda wako mwingi ukimtegemea mtumishi. I want to tell you today. Nataka kukuambia leo. All of us, we are servants. Sisi sote ni watumishi. But what servant they will deliver in your life? Na kile ambacho mtumishi atakupa katika maisha yako. Out of 100%, for example. Katika asilimia 100, maybe it can be 2 or 3. Pengine inaweza kuwa asilimia 2 au 3. The rest of another percent, zile ambazo zimebaki, you are supposed to receive it from God yourself. Unafaa uzipate kutoka kwa Mungu wewe kibinafsi. Because God is the one who called you. Kwa sababu ni Mungu ndiye aliyekuita. And God is supposed to be speaking more in you more than a servant. Na Mungu anafaa kunena kwako mara mingi kuliko kwa mtumishi. I want you to listen to this one very carefully. Nataka usikie hii kwa umakini sana. God, Mungu who called you, aliyekuita, must be speaking more in you than in a servant. Lazima nene kwako zaidi kuliko kwa mtumishi. But if a servant speaks more in your life than God, lakini kama mtumishi ananena mengi katika maisha yako zaidi ya Mungu, I want you to make it plain today. Nataka nikuweke kwa laini. You are not saved. Haujaokoka. Because who saved you? Kwa sababu nani aliyekuokoa? How comes the one who saved you does not speak more in your life? Itakuwaje yule aliyekuokoa hana sehemu kubwa wakati wa kunena na wewe? But the one you have received salvation with him like you. Lakini yule ambaye mliokoka pamoja na yeye kama wewe, speaks more in your life than the one who saved you. Ananena mengi katika maisha yako kuliko yule aliyekuokoa. For example, at school, kwa mfano shuleni, they say, wanasema a teacher will teach you 25%. Ya kwamba mwalimu atakufundisha asilimia 25. The 75, lakini asilimia 75, it is you to put on effort. Ni wewe ndio uende uweke bidii kuyaelewa. And the people, they know it. Na watu wanaijua. But what is shocking in me nowadays? Lakini kile ambacho kinanitia mshangao siku hizi, someone is saved. Mtu ameokoka. Is depending on a servant 98%. Anamtegemea mtumishi asilimia 98. And depending on a God 2%. Na kumtegemea Mungu asilimia 2 peke yake. This one is a lie. Hii ni uongo.
This one is a lie. Hii ni uongo. Since last Sunday, Tangu Jumapili iliyopita you have been alone. umekuwa peke yako. Who was leading you? Ni nani alikuwa anakuongoza? Who was leading you? Ni nani aliyekuwa akikuongoza? All those hours, Hayo masaa yote you are with God. ulikuwa na Mungu. So it means God is supposed to speak more in our life more than using the servants. Inamaanisha Mungu anafaa kunena nasi mara mingi kuliko mtumishi. When you are saved, Wakati uliokoka, but now you want to depend on a servant alafu sasa hivi unataka umtegemee mtumishi in everything in the church. katika kila kitu kanisani. The servant is supposed to say for you to do. Mtumishi lazima aseme ndio ukaweze kutenda. For example, even in cleaning here, Kwa mfano hata kupanguza hapa, that the servant must announce in the church for you to come and ya kwa mtumishi lazima atangaze kanisani ndio upasa ukaweze kukuja. My friend, everything you are doing, you are depending on a servant. Rafiki yangu, chochote unafanya unategemea mtumishi. If the servant will not speak, Kama mtumishi hata nena, things they will stand stagnant. mambo yatasimamia mahali pale pale. My friend, you are not saved. Mpendwa, haujaokoka. And that is the challenge we are having in Christianity. Na hiyo ndio shida ama changamoto ambayo tunakabiliana nayo katika wokovu. Because now even you see in the church, Ndio maana unapata katika kwa makanisa, many people that are just there to be led. watu wengi wako mahali pale ili wakaweze kuongozwa. In case even we pray here, Kwa mfano kama tumeomba mahali hapa, and we say now it is the end of service, alafu tuseme ibada imefika mwisho, you will find the people returning home with their offering. utapata watu wanarudi nyumbani na matoleo zao. And when you ask them why have you returned with the offering, Na ukiwauliza kwa nini mmerudi na matoleo, so, the pastor did not tell us to give. mchungaji hakutuambia tutoe. Are these people led by God? Je, hao watu wanaongozwa na Mungu? Most of the percentage of the people you have in the church, Asilimia ya juu kwa wale watu ambao tuko nao kanisani, they are being led more by servants. wanaongozwa zaidi na utumishi. A servant is supposed to give only 1 or 2 or 3% in your life. Mtumishi anafaa kukupatia tu asilimia 1, 2 au 3. The rest is to you and God. Yale ambayo yamebaki ni kati yako na Mungu. If you are saved, Kama umeokoka, God does not speak to you. na Mungu hawezi nena pamoja na wewe. You are not saved. Wewe hujaokoka. If you are saved, Kama umeokoka, God speaks to you na 3%. Mungu ananena na wewe asilimia 3 And pekee use yake. a servant 90%. Labda anatumia mtumishi asilimia 90. You are not saved. Wewe hujaokoka. That's why many people they will want to be told everything. Ndio maana unapata watu wengi wanapenda sana kuambiwa kila kitu. Even here you can be in the church. Hata hapa tunaweza kuwa kanisani, You see yourself something is wrong. unaona kitu haijaenda vizuri, But you are waiting for a servant lakini unangoja mtumishi to tell you. akuja kuambia. So for example now, if the servant comes out, if the servant die, Kwa mfano mtumishi akikosekana ama akiaga, which means the salvation, your salvation has come to, inamaanisha kwamba wokovu wako umefika mwisho. you see the danger we are having. Unaona hatari ambayo tuko nayo. That's why you see in the church nowadays, Ndio maana unapata kwa makanisa siku hizi, everything that have been put to pastors. kila kitu wamewekewa wachungaji. Someone cannot pray. Mtu hawezi omba, Pastor, pray for me. mchungaji niombe. We cannot raise a generation like that here. Hatuwezi inua kizazi kama hicho hapa, That you want to bring all your burdens to ya pastors. kwamba unataka kuleta mizigo yote kwa mchungaji. Here we want to raise the people Hapa nataka kuinua watu who depend on God 99%. ambao wanamtegemea Mungu asilimia 99. And the 1% they will depend on God through his servant. Na hiyo asilimia 1 wanategemea Mungu kupitia watumishi wake. But not the people who want to come to church. Lakini sio watu ambao wanataka kuja kanisani. Everything they are depending on the Kila pastor. kitu wanategemea mchungaji. They cannot even think. Hata hawezi waza jambo. But in their homes they are thinking. Lakini kwa nyumba zao wanawaza na wanafikiria. But in church, Lakini kanisani if you are not going to lead them, kama hutawaongoza, my friend, they will not do it. rafiki yangu hawataifanya. I don't know if we are getting this point. Sijui kama mnaelewa hili. We don't want to be a church Hatutaki kuwa kanisa where people they believe on human beings. ambayo kila mtu anategemea binadamu. Because these human beings can come out. Kwa sababu binadamu anaweza toka. So it means your salvation has come to an end. Inamaanisha wokovu wako pita kwa imefika mwisho. That's why you see in other churches, Ndio maana unapata kwa makanisa mengine, when another servant is being transferred to another
place. Wakati mtumishi fulani anahamishwa akielekezwa katika sehemu You fulani, see people cry. unapata watu wanaanza kulia, Now this church is going to be finished. wanalalamika, wanasema kanisa limefika mwisho. This pastor has been very good. Ajui mchungaji amekuwa mzuri kwetu. Even to go beyond the people they demonstrate. Hata zaidi watu wanaandamana. I saw it in Tanzania recently. Niliona kule nchi ya Tanzania In one church Tanzania. kanisa fulani huko Tanzania, When the pastor was being transferred, wakati mchungaji alikuwa anahamishwa, people they started walking with the lips. watu walianza kutembea na matawi wakiandamana. We need our pastor. Tunataka mchungaji We wetu. cannot take away our pastor. Mwezi chukua mchungaji wetu. This is nonsense. Hii ni ujinga na upumbavu. We are supposed to be believers. Tunafaa tuwe waumini. Even if the servant will not be there, Hata kama mtumishi hata kuwepo, we cannot regret. hatuwezi lalamika. We cannot say that we are incomplete. Hatuwezi sema kwamba hatujakamilika. Because God is with us. Kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. But the servants of nowadays, Lakini watumishi wa leo when they come to church wakikuja kanisani and they find the servant is not there, wanapata mtumishi hayuko. some of them they just patrolling in the church. Watu wengine wanaanza tu kutembea tu kanisani, Waiting for a servant to come. wakirandaranda wakingoja mchungaji. When the servant comes, Wakati mchungaji anakuja, people they run and come and sit. watu wanakuja mbio wanakaa. Our servant has come. Mtumishi wetu amekuja. These are the things we have seen. Haya ndio mambo ambayo tumeyaona. People they come to church. Watu wanakuja kanisani, If the servant is not there, kama mtumishi hajakuja they cannot worship. hawataabudu. You find them just walking around. Utaona tu wakitembea hapo kando kando ya They kanisa, are waiting for pastor to come. wanangoja mchungaji akuje. They are telling you, pastor, we are waiting for the pastor. Wanakuambia kwamba tunangoja mchungaji wetu. And these people they have been in salvation for 15 years. Nao watu wamekaa katika wokovu kwa miaka 15. Are these people saved? Je, hao watu wameokoka? God can remove you from home to come and walking around waiting for pastor. Je, Mungu anaweza kutoa kwako ukuje utembee tembee ukingoja mchungaji? I'm just waiting for bishop to come. Hadi nangoja askofu akuje. And then you are saying that you are saved. Alafu unasema kwamba umeokoka. It's a very big challenge. Hii ni changamoto kubwa. That is the biggest thing I have seen in the believers nowadays. Hiyo ndio jambo kubwa ambayo nimeona kwa waumini siku hizi. I want a church Nataka kanisa that depends on God. ambayo inategemea Mungu peke yake. And if God does not speak to you, my brother, Kama Mungu hawezi nena na wewe ndugu yangu, go and revise your salvation. rudi ukajiulize na urudie wokovu wako. If you only comes here on a Sunday Kama unakujanga leo Jumapili to wait from the servants, ili ukaweza kupokea kutoka kwa wachungaji, once they speak that, wakishanena, that's the end of now God speaking to you. hiyo imefika mwisho wa Mungu kunena na wewe. Then you will come again on the Sunday. Tena utarudi tena Jumapili nayo The kuja. whole week you are just there alone. Wiki mzima kutuki binafsi peke yako. That's why you hear people to say, Ndio maana unapata watu wakiongea, has God spoken anything? je, Mungu amenena kitu? Let me ask you a thing. Acha nikuulize swali. In life, Kwa maisha we keep on talking all the time. tunashinda tukinena kila wakati. Even the people who have joined Satanism, Hata watu ambao wamejiunga na madini za kishetani, Satan keeps on talking to them all the time. Shetani anashinda akinena nao wakati wote. How comes when it comes to Jesus, Je, itakuwaje ukikuja huku kwa Yesu? Jesus does not talk to people all the time? Yesu hawezi nena na watu kila mara. Parents, they are talking to children all the time. Wazazi wananena na watoto wao wakati mwingi sana. All the time the government is addressing people. Serikali inanena na wananchi kila wakati. The companies is addressing people. Makampuni yananena na watu kila wakati. When even you get the vehicle, Hata ukiingia katika magari, people they are talking. watu wanaongea. But now the God of most of the Christians, Lakini Mungu ya waumini wa Kristo wengi, he talks sometimes and sometimes he does not talk. ati anazungumza wakati fulani ako kimya. But the devil talks all the time. Na shetani ananena kila wakati. My friend, God talks all the time. Rafiki yangu, Mungu ananena kila mara. It depends with you and his connection. Inalingana na wewe na jinsi ambavyo umeunganika na yeye. If you are saved, Ikiwa umeokoka, for example now, kwa mfano sahihi, if I tell I raise one person here, nikiinua mtu mmoja mahali pale, and I said, when you come, na nikuite kwamba kuje, tell us what God has been speaking to you. tuambie kile Mungu amekuwa akinena na wewe. The person must start talking. Lazima wewe mtaanza kunena. If the person says, Mwe mtu akisema, there's nothing God has spoken to me, hakuna kitu ile Mungu amenena na mimi, and he's a believer, na yeye ni muumini, it's very dangerous. hiyo ni hatari. Even if you are not a preacher, Hata kama wewe si mhubiri, God is talking to you all the time. Mungu ananena na wewe kila wakati. Someone will tell you, come now.
Kwa hivyo sasa tukikuita kuja njoo. Tell us what God has been telling you. Tuambie kile Mungu amekuwa kinena na wewe. You are not even stammering. Haufai hata kukuja kuwa na kigumizi ama uoga. You start saying. Unafaa kwanza kunena. God has been telling me to be faithful. Mungu amekuwa kinena na mimi kwamba niwe mwaminifu. God has warned me. Mungu amenionya That I am supposed to be serious with His case. Kwamba lazima nifanye kazi yake kwa bidii. But what is shocking me today? Lakini kile ambacho kinashangaza ni you raise someone in the church, stand up. Unaamsha mtu kanisani, amka. Tell me what God has spoken to you. Hebu niambie kile Mungu amenena na wewe. The person is very much frank. Mungu ako sawa anakuambia. God has not spoken. Mungu hajanena na mimi. Now who has been speaking to that person? Je, ni nani ambaye amekuwa kinena na huyu mtu kama sio Mungu? Because if it is not God, kwa sababu kama sio Mungu, automatically Satan has been speaking to you. Wazi shetani amekuwa kinena na wewe. Then tell us what Satan has been speaking to you. Basi tuambie kile shetani amekuwa kinena na wewe. I want you to understand this point very well. Nataka uelewe hili kabisa. We need to get the people. Lazima tupate watu. Even if you get in the car like this. Hata kama ukiingia katika gari and someone asks you, na mtu akuulize, tell me what God is saying. Niambie kile Mungu anasema. You start speaking immediately. Unaanza kuzungumza mara hiyo hiyo. You don't say give me a Bible. Hufai kutisha maandiko. You say God is telling me. Unafaa kuambia Mungu ananiambia. This and this is not good. Ya kwamba hiki na kile si mzuri. We are supposed to do this and this. Tunafaa kufanya hii na ile. But now they ask servants. Lakini leo hii uliza watumishi. Even there are some servants. Hata kuna watumishi wengine. If you tell them you come. Ukiwaambia wewe kuja. Come and preach. Kuja uhubiri. No, I did not plan. I did not plan. Mimi sikujipanga, sikupangwa. Timothy said. Timotheo alisema, preach in season and out of season. Ya kwa mhubiri kwa mzimu na nje ya mzimu. There are some things we can plan as a church. Kuna mambo ambayo tunaweza panga kama kanisa. Because it's going to take long. Kwa sababu itachukua muda. And we say we are going to do this and this. Alafu tuseme tutafanya hiki na kile. But there are some things that will just come now. Lakini kuna mambo ambayo yatainuka tu hivi. And we tell you do it. Na tunakuambia ufanye. Don't say but you did not tell me earlier. Usiambie watu kwamba hukunipanga mapema. Because it is not the first you always do it. Kwa sababu sio wewe unayekitenda. When you say you don't want to do it, unaposema kwamba hutaki kuifanya, it means you are the one who always do it with your own effort. Inamaanisha umekuwa kuifanya na mawazo yako na nguvu yako. But if you start doing, lakini ukianza kuifanya, it means it is not you doing. Inamaanisha sio wewe unaifanya, but the one who called you doing it. Lakini yule aliyekuita ndiye anaifanya. Yes. You call the singer. Unaita mwimbaji. You come and sing. Kuja uimbe. No, I'm not ready. Sasa hivi sijajipanga siku Give me that time. Give me that time. Nipatie muda fulani. You are calling that in ministry. Umeitwa katika hiyo huduma. Why do you say another time? Mbona unaitisha muda fulani? It means God is not with you now that time. Inamaanisha huo wakati ambao umeitwa Mungu yuko pamoja na wewe. That's why there's a church, it is not growing. Na ndio maana kuna kanisa ambayo haiwezi kuwa. Because if the church will depend on servants. Kwa sababu kama kanisa litegemea watumishi. The big percent is on servants. Asilimia kubwa iko kwa watumishi. People, servant was not with them the whole week. Mtumishi atakuwa pamoja nao wiki mzima. In your house. Kwa nyumba yako. At work. Kazini. Who is speaking to you now? Nani ananena na wewe? Since last Sunday here. Tangu Jumapili iliyopita. You went at work. Ulienda kazini. Who was speaking to you all that time? Nani amekuwa akizungumza na wewe huo muda wote? But when it comes to church, lakini kuja kanisani, the servant is now everything. Mtumishi ni kila kitu. That's why I want us to raise a church. Ndio maana tunataka tuinue kanisa. When someone is being led by the Spirit, wakati mtu anapoongozwa na Roho Mtakatifu, you will know now even these benches were supposed to get chairs. Mtu atatazama hizi bench na aseme tunafaa kuwe na viti tu. Because he is being led. Kwa sababu anaongozwa. The person even can be bringing 2 chairs every day. Mtu anaweza kuwa kileta viti viwili kila wiki. But now what makes me to be shocked. Lakini kile ambacho kinanitia mshangao, a person is waiting for Pastor Steve to start. Mtu anangoja Pastor Steve ili akaweze kuamka. Now we need to do this, we need to do this. Sasa tunafaa kufanya hiki na kile. The person has been spoken to God what is supposed to do. Na huyu mtu tayari Mungu amenena na wewe kile ambacho anafaa kufanya. He has refused. Na amekataa. Waiting for pastor to come and lead him. Anangoja mchungaji akuje akaweze kumuongoza. You see, these are the people we are having in the church. Unapata hawa ndio watu ambao tuko nao kanisani. People that are like babies. Watu ni kama watoto. And they are saved. Na wameokoka. But us,
Lakini sisi we are not going to allow. Sisi hatutakubali. If we are a believer, kama sisi ni waumini, then you want to put all the burden on the servants. Alafu nataka kuweka mzigo wote kwa watumishi. Because I know there are some servants they feel good when they are being given those burdens. Kwa sababu kuna watumishi wengine ambao wanafurahia kupewa huo mzigo. Hey pastor, come and pray for me. Mchungaji kuja uniombee. Me, I will pray for you when you are still mature in spirit. Mimi nitakuombea kama bado hujakomaa kwa kiroho. But once I have taught you and I know now in the class where you are, na nikishakufundisha nimejua mahali umefikia, you can do it. Unaweza ifanya. When you come and say that you pray, I will tell you I'm not going to pray for you. Ukikuja uniambie nikuombee, nitakuambia sitakuombea. Because that is your responsibility. Kwa sababu hiyo ni jukumu lako. Because nowadays, kwa sababu siku hizi people they want to be prayed. Watu wanataka waombewe. Even themselves they don't want to pray. Hata wenyewe hawataki kuomba. So they put the burden on the servant to pray. Kwa hivyo wanapeana mzigo kwa watumishi ili waweze kuwaombea. That's why servant nowadays, ndio maana watumishi leo hii, they have seen the people that are lazy with the kingdom. Wameona watu wamepungukiwa na ufalme. Someone can say, mtu anaweza sema, this week I'm going to pray for people. Hii wiki ni ya kuombea watu. So even if you go to work, kwa hivyo hata ukienda kazini, I will pray for you. Mimi niko nitakuombea. As long as you manage me. Bora umeangalia venye nimejikiki. Because I'm going to sacrifice my day. Kwa sababu nitatolea siku yangu. So you find a foolish person, unapata mtu mpumbavu taking offering to this foolish person. Anatoa matoleo zake kupelekea mtumishi. Pastor, this week I'm busy. Mtumishi, hii wiki niko na shughuli mingi. Please pray for me. Tafadhali niombee. You take this sacrifice as your prayer. Beba hii mzigo wako. You cannot pray for yourself. You think who is having that burden? Huwezi jiombea. Unadhani nani ako na hiyo mzigo? For example, let us speak the truth here. Kwa mfano, wacha tuseme ukweli. If you don't have a work, kama huna kazi, between you, the one who does not have a work, and the one who has a work, who has the burden, kati yako wewe ambaye huna kazi na yule ambaye ako na kazi, nani ako na mzigo? So you are the one who is lacking the job. Wewe ndio mtu ambaye amekosa kazi. You are supposed to have a burden. Wewe ndio unafaa kuwa na mzigo. Then you don't want that burden. Alafu wewe unakwepa huu mzigo. Then you are taking someone who is working. Unaipelekea mtu ambaye ana kazi. Even the world says, hata dunia inasema, the one who is angry, ya kwamba mtu ambaye ako njaa does not care the person who has not eaten. Hajalishwi na yule mtu ambaye hajakula. So pastor is okay with his life. Kwa hivyo mchungaji ako sawa na maisha. Does not even need a job. He's okay. Mchungaji hata hahitaji kazi, ako sawa. And then you think that the pastor is not going to eat because of your job. Alafu unadhani mchungaji hata kula kwa sababu hauna kazi. This is nonsense. Hii ni ujinga. You are supposed to be so much serious first on what is disturbing you. Unafaa uwe serious kwa kile ambacho kinakusumbua zaidi. You are sick. Wewe ni mgonjwa. You are supposed to be serious on that sickness. Wewe unafaa uwe serious kwa katika ile ugonjwa. But you are not serious. Lakini wewe uko serious. Then you are bringing it to the bishop to pray. Alafu unaniletea askofu akuombee. The bishop is not sick. Askofu si mgonjwa. I don't know if you are understanding this one. Sijui kama unaelewa hii. People they are supposed to be serious on their matters first. Watu wanafaa wawe serious kwa mambo yao kwanza. Even before you say church pray for me. Kabla hata hujaambia kanisa ikuombee. How serious are you on that matter? Je, uko serious kiasi gani? Because the church can pray. Kwa sababu kanisa inaweza omba. But you yourself if you are not serious. Lakini wewe mwenyewe hauko serious. Will it happen? Je, itafanyika? Jesus said, Yesu alisema, let it happen because of your faith. Wacha itendeke kulingana na imani yako. Your faith, you are too busy on the world matters. Wewe una shughuli mingi na wakati mingi kwa mambo za dunia. You want me to fast for you. Unataka niende nifunge kwa sababu yako. You want me to have overnight for you. Unataka niwe na mambo ya usiku for your problem. Kwa shida yako. Do you think it's going to happen? Je, unadhani itafanyika? And you yourself if you don't have that burden. Na wewe mwenyewe huna huo mzigo. My friend, you will be just rotating many years. Wewe utakuwa unazunguka tu miaka mingi. So I want to finalize by saying. Kwa hivyo nataka nimalize nikusema. Even in this church. Hata katika hili kanisa. I don't want the people to put the burdens on servants here. Sitaki watu wawekee watumishi mizigo hapa. And servants are not going to carry people's burden. Na watumishi pia wako tayari kubeba mizigo yenu. Here what we are going to do. Hapa kile ambacho tutafanya is to teach you the word. Ni kukuelimisha neno. Once you understand the word. Bora ukishaelewa neno. And you are mature. Na sasa umekomaa. You work on it. Wewe jifanyie kazi. But if you think this is a church. Na ukidhani kwamba hii ni kanisa. Everything pastor. Kila kitu mchungaji. Even you are calling pastors at night. Hata wanapigia mchungaji simu usiku. That the demons have attacked you. Ati mashetani na mapepo imekuandama. There were some disciples. Kulikuwa na mitume fulani. Let me give you an example this one. Aje nikupatie mfano fulani. There were disciples of Jesus. Kulikuwa na mitume wa Yesu Kristo. There was someone he had his son. Kuna jamaa ambaye alikuwa na mtoto who was sick, ambaye alikuwa mgonjwa.
was fainting. You know this disease of people fainting. Alikuwa na hii ugonjwa ya kifafa na kuzirai. Yes. Praise God. So this guy brought the child to the disciples. Huyu mtu alibeba mtoto kwa hao mitume. He brought. Alimleta. Because he knew these disciples are working with Jesus. Alijua kwamba hao watu wamekuwa kitembea na Yesu. And he saw the wonders that Jesus was doing with them. Na alikuwa ameona yale miujiza ambayo Yesu alikuwa anatenda kwa yeye. So he knew. Kwa hivyo alijua. When I just meet anyone who is working with Jesus. Kwa hivyo nikutana na mtu yote ambaye alikuwa kitembea na Yesu. My problem is finished. Shida yangu itakuwa imefika mwisho. So when he brought his son. Kwa hivyo wakati alipoleta kijana yake, the disciple failed to cast out the demons. Mitume walishindwa kutoa mapepo. Peter was there and John and James. Petro alikuwa pale na Yohana na James. And this guy was so much disappointed. Huyo mtu hakuridhishwa. Then he started looking for Jesus. Na akaanza kumtafuta Yesu. And then he found Jesus. Na akamkuta Yesu. See how he reported. Hebu angalia penye alienda. I come to your disciples. Nilikuja kwa mitume wako. I was having this problem. Nimekuwa na shida hii. My son has been a problem. Mtoto wangu amekuwa na tatizo. Fainting. Akiwa anazirai. Vomiting. Akiwa anazirai. Fainting in fire all the time. Akiwa na ugonjwa kifafa akianguka. I came today. Nimekuja leo. So that they can give me a solution. Ili wakaweze kunipatia suluhisho. Because the solution is with them. Kwa sababu solution iko pamoja nao. But they were defeated. Na wameshindwa. This thing it really amazed Jesus. Hii kitu ilishangaza sana Yesu. And Jesus healed the child. Na Yesu akamponya mtoto. But Jesus looked at this disciple. Na Yesu akawatazama mitume. He said, how foolish are you? Akasema, je, mpumbavu kiasi gani? You people, you are so much stupid. Nyinyi watu wajinga kiasi gani? All this time you have been with me. Katika huu muda wote ambao umekuwa pamoja na mimi. Even a demon like this one you cannot do it. Hata mapepo aina hii hamwezi toa. He told them, how foolish are you? Aliwauliza, je, mko na ujinga kiasi gani? How long do you want to be working with him up to now? Je, mnataka nikae na nyinyi pamoja katika muda gani? You cannot do it. Na baada ya mwezi fanya kitu. Jesus rebuked the disciples. Yesu alikemea wanafunzi wake. Now rebuke the servant, the people we have now. Sasa leo hii tunakemea watumishi ambao tuko nao. They will tell you. Watakwambia there are so many churches. Kuna makanisa mengi. You cannot call me a fool. Huwezi niita mjinga. Ai bwana, I've gone to school. Wewe bwana nimesoma. Jesus called them foolish. Yesu aliwaita wapumbavu. Jesus said, I have never seen people who are foolish like this. Yesu akamwambia sijaona watu wapumbavu kama nyinyi. They have been with me for long time. Mmekuwa na mimi kwa muda mrefu. But in a demon anda tu pepo. And I have already trained you everything you can do. Na nimewafundisha kila kitu mnaweza fanya. These are the people now we have in the church. Hao ndio watu ambao tuko nao kwa makanisa leo hii. Everything pastor do it. Kila kitu mchungaji tufanyie. Everything pastor do it. Kila kitu mchungaji tufanyie. They cannot do it. Hawezi fanya. At their place of work they are doing. Kazini mwao wanazifanya. At their homes they are doing. Katika nyumba zao wanazifanya. We cannot raise that generation here. Hatuwezi inua kizazi aina hiyo hapa. Here we want to raise the people. Hapa nataka kuinua watu so that they can depend on God. Wale ambao wanaweza tegemea Mungu. For example, if you come here next Sunday. Kwa mfano kuja Jumapili nayo kuja. And you don't see 4 of us here. Ukose watu wanne hapa. You continue worshiping. You don't say, where are these people? Hauwezi kuuliza wapi akina. When you start asking the people, it means those are people that you are God. Ukianza kuuliza watu inamaanisha hao wamekuwa Mungu. Instead of asking God, what are we supposed to do? You are asking, where is the Justus? Badala ya kuuliza Mungu kile cha kufanya, unaanza kuuliza Justus. Where is the Pastor Steve? Wapi mchungaji Steve? It means you are having a problem here. Inamaanisha uko na shida kwa akili. Have you come to worship Justus or Steve? Umekuja kuabudu Justus ama Steve? You are supposed to come here. Unafaa kuja hapa. Even if you miss anyone, hata ukikosa mtu yeyote, you continue doing what has brought you. Unaendelea kufanya kile ambacho kimekuleta kufanya. But you come here. Lakini unakuja hapa. If you don't find the people, usipopata watu, even some people they can return. Hata watu wengine watarudi kwa nyumba. And other people then they can start just walking around doing nothing. Watu wengine watazunguka, hata wengine watapiga simu wakiuliza mchungaji. So from today, kwa hivyo kuanzia leo, as I finish that encouragement word, nikimaliza hilo neno la himizo, if God is not speaking to you all the time, kama Mungu waneni na wewe wakati mwingi, I want you to go and review your salvation. Nataka ukaweze kudurusu wokovu wako, because the God we are serving, kwa sababu Mungu tunayemtumikia, He will lead us in everything. Atatuongoza katika kila jambo. All the time God is supposed to be speaking to us. Kila mara Mungu anafaa kuzungumza nasi. Because even Satan himself, kwa sababu hata shetani mwenyewe speaks to his agent all the time. Ananena na watu wake kila wakati, directing them what to do. Akiwaelekeza kwa kile cha kufanya. Do this,
Fanya hivi. Do this. Na fanya hivi. The same thing with Jesus. Sawa sawa na Yesu Kristo. Speaking to anyone who is a believer. Anazungumza na mtu yote ambaye ni muumini wake. All the time. Kila mara. On what he's supposed to do. Kwa kile ambacho anafaa kufanya. If he does not speak to you all the time. Kama Mungu anena wewe kila wakati. Now wait for salvation. Ngoja wokovu. I want to tell you, wait for salvation. Wewe ngojea wokovu. If the God you are serving does not speak to you all the Kama time. Mungu naye mtumikia hazungumzi na wewe wakati wowote. You only depend on his servant on Sunday. Unategemea tu mtumishi Jumapili. Then you have to wait for salvation. Je, kwa hivyo sasa itabidi ungoje wokovu. I want you to mark that one. Nataka ushike hii. From today. Kuanzia leo. So, from today in this church. Kwa hivyo kuanzia leo katika hili kanisa. When you say you are saved. Ukisema umeokoka. And we call you. Tunakuita. Come here, tell us what God is saying. Kuja utuambie kile Mungu anasema. You are not supposed to resist. Haufai kukataa. You are supposed to come and tell anything that God is speaking to you. Unafaa kuja utuambie kile Mungu ananena ndani mwako. When you resist, ukikataa, tumejua hujaokoka. when you refuse, ukikataa, we know that you are not saved. Tumejua hujaokoka. And may God bless you. Na Mungu awabariki.